I want to create spaces that can age, and that's very much at odds with what's happening today, in architecture. That I'd rather something to be unperfect and a bit battered and having full of defects, but being a bit more authentic. La feuille a été coupée. Ouais. Et la lappe n'est pas comme celle-là. Okay. La femelle est sur le mâle. Ouais. Tandis qu'ici, il y a juste la femelle, le mâle en dessous le pas. Fait que ces deux feuilles-là, il n'y a comme pas de support. Là, je les ai vissées, là, il y a du support. Ah, mais okay. Sinon, comme ça vient plus mou, et en coulant le béton, ben, le béton aurait coulé en dessous. Fait que là, juste en vissant, ça fait coller les deux feuilles ensemble. Okay. C'est assez pour retenir le béton. Il n'y a pas de détente. Une fois que le béton va être là, ça va être pris, là, ça ne bougera plus jamais de là. We're in this amphitheater under construction, and the idea is to have a big roof, actually a huge roof, to cover the amphitheater, to act as some sort of a symbol that can be seen from far away. Well, we want to create a landmark for Trois Rivières. I also try to keep it as simple as possible, with no ornamentation, but if it can have some sort of an abstract feeling to it. I don't know if other contestants have really played on that notion of the water and the reflection of the building in the water, but surely when I did the competition, I looked at it, what are the points of view. That was one that was addressed also, the fact of putting the building near the water. Also, it happens that on the other side of the water there's a public beach, which is kind of like a urban park. And I realized that, that would be one view that would be very important, a bit like the Sydney Opera House, where you're in the water, which is maybe an impossible viewpoint. Right now we're in the fly tower, and it's actually a space that's being used for the props and the lights of the for the show, and that fly tower is a volume that actually is kind of like a default volume, and the idea behind this was to have a roof that would be as high as the fly tower, and it's a very, very high space. Actually now it's very monumental, but the roof extends way beyond the fly tower and actually acts as some sort of a symbol, and very symmetrical, that you see from far away. The roof is not yet being constructed, but we can see the volume just by the height that is determined by the fly tower. Right now it's kind of a concrete shell, so it's kind of bare and kind of inspiring at the same time.
Ben, ici, on a comme une série de matériaux qui composeraient l'amphithéâtre. Il y a ici une plaque de galvanisé avec une galvanisation assez épaisse. Surtout, sinon, ça borderait dans des couleurs comme le gris et le noir. En fait, le noir qui est une couleur plus qu'appropriée pour le théâtre. Ici, on a un genre de panneau acoustique avec la fibre de verre noir qui serait utilisée également dans l'immense toit, dans le soffit, et également au niveau des plafonds à l'intérieur. C'est quelque chose qui est plus dramatique et qui est propre au théâtre. Donc c'est toute la difficulté des salles dites polyvalentes, entre guillemets. Alors c'est soit qu'elles sont mal calibrées pour la musique acoustique ou les spectacles acoustiques, et à ce moment-là, elles fonctionnent bien à la musique amplifiée. Et puis si on fait l'inverse, c'est-à-dire que la calibrer très bien pour les spectacles acoustiques, à ce moment-là, ça devient infernal à gérer dès qu'on rentre dans l'amplification. Parce qu'il y a trop de réflexion, il faut être très directif. Les angles de haut-parleurs doivent être très, très, très fermés. Donc, ça veut dire qu'on crée des points chauds. Donc, lorsqu'on dessine une salle, il faut lui donner une vocation. Donc, il faut savoir ce qu'on veut en faire. Je veux dire, c'est comme une voiture. Est-ce qu'on veut un 4x4? Non, si on veut une voiture sport de haute vitesse. À partir du moment où on a fait le choix, là, c'est difficile de lui faire autre chose. Mais dans ce cas-ci, on veut tout. C'est-à-dire, on veut... Ben, à l'origine, on veut toujours tout, mais il en reste pas moins qu'à un moment donné, l'acousticien doit décider des choses. Parce qu'on ne peut pas faire les deux. This building was actually the result of a competition that was held in Quebec, and there were 50-some architects that had participated in it. It's as if I won twice, because the first time, which was maybe the most shocking one, is when there was a journalist that called me. Well, he says, hi, I'm such and such from Trois Rivières, from this newspaper, and what is your impression? It's not a kind of question that you ask someone you don't even know, what are your reactions? On what? I said, wait a second, Trois Rivières. I said, yes, well, I said, I've submitted a competition. Are you telling me I've been selected as a finalist? And he says, yes, of course. That was like the first door that opened. Being finalist put me on some sort of adrenaline, if you want, or the fact that, okay, I have two competitors. I don't know what they did, but I'm somewhere there, and they do like my project. I put all my energies, and I didn't take anything for granted, but it seems less like a hurdle, although it was. The secretary told us that we would know after such a time. He called me last, and so I thought I had not won, but then he told me that I did win. So then, of course, I was more than happy with that, yes. Feature as we were designing this
Well, as a matter of fact, we designed this thing over the phone. Well, maybe we could go and look at them, Sure. because you remember the suspensions, we had Right. quite some discussions. Ici, donc c'est ça, tu vois, on l'a peinturé, mais on le voit mieux dehors. Elle sort bien. C'est ça, tu vois, il y a... Elle sort très bien. Ouais. Là, vous avez mis quoi là-dessus? Ben, c'est de l'intertane. Donc, ça donne l'illusion, c'est comme une finie coquille de fond. Non, c'est plutôt métallisé. Oui, mais ça donne... Tu vois des espèces de petites bulles dessus. Oui, mais en fait, c'est comme une galvanisation. Il manque une couche, c'est ça. Écoute, on verra beaucoup mieux dehors avec la réflexion, mais ça donne... The columns are made from 6 steel plates, so they were bent steel plates. There's 6 of them, and it was very important for me also that the bending would not create like fragments or like little facets, but that the curvature would be very smooth and uniform. When it comes to structure, it's quite a windy place to be. So, you know, I would say that this is one of the sophisticated structure that I did. Will this roof fly away with the wind? The answer is no. We made sure that it won't happen. I do have my name on it, so that being said, you know, I'll make sure that the roof stays here, even though there's a very large hurricane. Even though it's a complicated structure to erect and build, once it's done, the purpose is that it's there for 100 years, and people will sort of just be using it safely for 100 years. And in order to make sure that this thing behaved, we did a finite element analysis, finite element model of that connection itself, where we've actually applied all forces on it in order to make sure that it acts as a bidirectional assembly connections. Because ADF said that kind of steel was a different steel. I don't know if it was harder or something. It is substantially harder than the more conventional steel. So the steel in that pin, in that connection is of a higher grade than the steel that you have within the structural member itself. And this is why you accepted this? Well, first, and second, in order to accept it, we actually made, like I was pointing out, a finite element 3D model of the connection and applied all forces on it in order to make sure that it was behaving as we intended that it behaves. I did not know what I was getting into. I didn't know what kind of consistency the client would take, nor the project manager. There was always the danger of the project not happening, and this is why we spent 6 months figuring out how much really costed what I did and how we could save some costs. I can be more of a shy and reserved person, but when it starts to put architecture at stake, then I really feel that at that point I had nothing to lose. So it created meetings with a lot of confrontation. There has been oppositions that, you know, things have to be functional before they be beautiful. And this duality is not good. They don't have to be in competition. You know, it's not because something is beautiful that is necessarily not functional. And that is being functional that, well, if it's ugly, then, or if it's ill proportioned, or you can't stop at this. The issue of function also is the fact of inspiring people, because if a building doesn't inspire people, it's not functional also. You know, or some people saying, well, you know, the driving force is the budget. You can say this for any building, you know, and it certainly betrays the client, because certainly the client has dreams, you know, and dreams have to be addressed. Sometimes I feel I'm the only one, you know, wanting to, you know, to put things together and to have fun and to say, well, you know, this has to make people dream. I think the interesting thing is that, you know, when construction starts happening, people start to see things happen, and actually, when there are just a few things that appear to be beautiful or inspiring, or you know, suddenly people, you know, whatever they think, you know, suddenly grabs them a little bit, and hopefully it makes it a bit easier. Le fait qu'il y ait une architecture aussi qui impressionne les gens fait aussi partie, en tout cas selon moi,
de l'expérience théâtrale, puis qui est tout aussi important que des questions techniques. La beauté du lieu a une importance au spectateur. Il faut être attiré, mais pas juste par une affiche qui annonce ta vedette favorite. Tu passes devant un édifice, tu le trouves beau, tu le regardes, puis si tu sembles voir quelque chose d'intéressant à l'intérieur, tu vas vouloir rentrer. Ça fait partie de l'expérience spectateur. C'est pas un Walmart, c'est pas une boîte d'auto, tu vas pas chercher une bouteille spécifique puis tu veux l'avoir le moins cher possible. Donc l'architecture doit faire partie du marketing ou disons de l'attraction? D'avoir envie d'y aller, oui. Ou d'être fier. Je veux dire, si c'est le théâtre d'une ville, je veux dire que la population soit fière de son théâtre. It's really to create, I guess, a space that is an ideal space. These things come from childhood. I've always liked houses that I could have many rooms and passages, and I'm always fascinated when I see a big building, like a castle or somewhere where I guess I feel enveloped in a way and a sense of discovery. I try to make architecture as being the reflection of the body. That's really the medium or the sensors that experience architecture. A certain symmetry, a certain vertigo and equilibrium, sensations that take hold of us. For children, you know, how you start standing up and growing and keeping balance, and later in life also how the body is basically immersed in space. Sometimes you may feel like diminished, and other times you may feel like exploding and dominating a certain context. I try to avoid dead ends in architecture. That somehow you're always lured by seeing something far away, that you want to go and reach it, and that you understand where you are or where you came from. When you design spaces, you don't just line them up together according to the program, but there has to be an architectural dimension, one that talks about space, and just space and rhythm, and nothing else. Actually, it's a process of creating order on Earth, if I can put it at this higher dimension, that there will be a place where things will be organized.
nowadays, you know, I'm sort of just looking for more sophisticated structure as I'm getting older. And the point is that I'm sort of just aiming for more demanding, let's say, feature than the usual, let's say, large-scale building. You have several missions. Of course, you have the safety mission. You have the optimization mission in order to make sure that your structure cost is efficient and is economical. But also, you have the mission of making sure that you're sort of just at least trying and hopefully reaching the objective of the architect. There's a reason why you sort of just pick that shape. They sort of just visualize a geometry, a overall volumetry, which sort of just fit within a specific environment. So you have to be able, as a structural engineer, as part of your mission, in order to make sure that you're sort of just, that you're not an obstacle to the architect creation, that you're part of it. This thing will sort of just bend, and we're looking at it to be, let's say, fully horizontal once you're fully done. So it is normal, and I'm quite pleased to see that there's a camber right now, because we're not done. I would have been quite disappointed to see if this thing was perfectly horizontal, because it would have sort of just sagged with time. Tu me dis que tu as déjà vu des salles où l'architecture ou la forme... Oui, il prend est distrayante. Elle crée des distractions où il y a un inconfort visuel, c'est-à-dire qu'on ne sait pas exactement où on regarde. Et ça arrive souvent dans les salles rectangulaires, là, quand on a essayé de faire une salle de musique puis de la transformer en salle de spectacle, on a cette impression-là. Parce qu'il y a des grands murs qui se prononcent de chaque côté, puis qui ramassent la lumière, puis il y a tout un barda, puis... Parce que dans ce projet-là, le toit est quand même rouge, puis on en avait parlé, parce que... Oui, mais il est haut, il est en dehors du champ de vision. Oui, bien, disons, dans la pelouse, il fait partie d'un tout, oui. Puis on en avait parlé, je te demandais si on pouvait le mettre brillant, oui. Parce que tu m'avais dit qu'on évitait les objets brillants exact. Près de la scène, pour oui. pas faire des... Oui. Bon, puis quand on... faire des réflexions, parce que les réflexions bougent. C'est-à-dire que tu as un projecteur de poursuite, si tu as une réflexion, tu vois une lumière bouger. Ça, ici, on a des panneaux écailles. Ça, c'est un panneau brut où il n'y a pas de couleur d'appliquer dessus, mais par contre, celui-ci, c'est le noir-rouge. Et puis, c'est cette couleur-là qui est donc entre le noir et le rouge, qui est le RAL 3007. C'est une couleur avec laquelle j'avais des hésitations, mais qui m'ont été conseillées par l'éclairagiste pour être capable de donner plus de vie au théâtre le soir. Ce que je suis content, c'est qu'au soleil, c'est pas une couleur non plus qui apparaît trop criarde comme un rouge. C'est une couleur qui reste profonde, puis peut-être même qui passe un petit peu inaperçue. I have to say that I relied on the lighting consultant that I think had a very interesting comments about colors and suggestions. And I think an element here is the backstage, the fly tower that you do see when you come towards a certain angle to this building. And initially, I think most of the exterior cladding was gray or black or aluminum. And he told me at one point, he says, Paul, he says, if it's only gray, that wall, I can light it, but you know, there won't be any glow, any glitter, something coming out of it. And he said you should choose some sort of a black red. And black red, I love black and I love red. When you mix it together, you kind of get this dark burgundy, which I think in itself I didn't quite find attractive initially, but somehow I said, well, there's probably someone who knows something about colors, or and I looked at the sample, we tried it out. It remains to be tested.
ici, ça serait une des colonnes qui perce. C'est ça. Fait que là, c'est quoi qui fait, puis c'est sûr que ce soit droit. Ouais, je fais la colonne, comme là, ici, vu que la colonne, elle arrive dans le coin du panneau, j'ai pas le choix de l'insérer d'un côté ou de l'autre. Je vais l'insérer de ce côté-ci. Les drains sont faits au pouce. C'est certain que ça fait quand même, je veux pas, en faisant le rond, là, ça fait quand même un petit rond. C'est sûr que quand on commence à prier, ça serait cool quand on soit plus là-dessus. Tu sais, ben c'est ça, là, on fait le possible pour le mettre le plus gros possible. Sauf que, veux pas, en effectuant un pli, ça se trouve à forcer légèrement le métal d'une façon ou d'une autre. Parce qu'en le pliant intérieur, quand on plie extérieur, c'est pas grave, on peut venir rabattre. Quand on plie intérieur, comme ça, il nous manque une partie de matériel. Oui, c'est vrai. Ça, c'est des terrains qui m'avaient fait en usine. Ouais. Sauf qu'en usine, ils se sont trompés. Ils ont tous fait la pointe du bon côté. OK. Lui, il était complètement à l'envers. OK. Ah ben, fait que celui-là aussi est transparent. Oui. Pour un souvenir du grand tour. Oui, c'est ça. Mais c'est bien, après, C'est mignon, ça. c'est mignon, et c'est inspirant. When we do architecture, we can only speculate on what will be the effects, but we can never really know. Will the people think, in Quebec, if they do a show, will they think that yes, this would be a place to do a concert, to do a show? So we'll see how this building asserts its presence. The building has a much wider spectrum also. I mean, the city considers it to be one of its major projects for the past 10 years. And I think the city has not invested so much public funding in such an important building. And luckily also I'm happy that the city officials see this building as participating to the experience of the city itself, because the building is located at the junction of the St. Lawrence River and the St. Maurice River, and it's part of a whole urban circuit. There used to be a paper mill on this site, and the site then has been well, it's part of a major redevelopment, so there's also housing that is being planned in the extension of the city, and the building here sits really at the corner of the site, so it's the most prestigious area. Parce qu'effectivement, tu sais, il y a quand même eu du chemin entre, c'est ça, le concours sur lequel tu faisais partie du comité technique, jusqu'à rendu aujourd'hui comme ça, puis avec des hauts et des bas. Exact. Il y a un monde entre les deux, là. Oui. Même l'acceptabilité du projet dans la population, on n'est vraiment pas dans le même minding, mettons, de la population que quand t'es arrivé là, pendant le concours d'architecture. On n'est pas à la même place du tout, là. Ben, je suis Steve Dubé, directeur général de la Corporation de l'Amphithéâtre, qui est un organisme paramunicipal. Donc, on est mandaté par la Ville de Trois-Rivières pour faire la gestion des opérations d'amphithéâtre. L'origine du projet remonte même au début des années 2000. Bon, il y a un paquet de choses qui avaient été dites depuis ce temps-là, mais là, on arrive finalement en 2015 avec une ouverture officielle en juillet. Je sais pas, toi, avec tes appréhensions personnelles, puis dans ce que tu vois, as-tu des choses que tu aimes ou que tu n'aimes pas, ou je sais pas, qui te touchent, ou dans le fond, de toute façon, toi, ça t'a jamais intéressé l'architecture? Ben oui, ça m'intéresse quand même, parce que c'est quand même l'image de notre ville, puis c'est la signature du projet. Au niveau architectural, je pense que c'est difficile quand même. On tombe dans la question de goût, il y en a qui aiment, il y en a qui aiment moins, mais il n'y a aucun doute qu'on peut dire que c'est quelque chose qui a une signature distincte. C'est un des objectifs au départ, justement, d'avoir une signature qui est un peu qui est différente. On l'a. Maintenant, la beauté, je pense qu'on a uniquement allé dans la salle, puis on voit déjà la beauté du projet, puis on ne l'a pas vu encore en opération. J'ai l'impression qu'on a beaucoup souffert dans ce projet-là. Comment? Puis on a eu droit à certains éclats l'hiver passé avec certains entrepreneurs. Ce que j'en retiens, c'est que là-dedans, il y a plusieurs façons de le voir. C'est qu'il y avait des gens passionnés autour de la table. À partir du moment où les gens, des fois, prennent pas part à un débat ou à un échange d'idées, c'est qu'il y a peut-être une indifférence. Puis ça, c'est dangereux dans ce temps-là. Mais quand les gens y participent activement, ça veut dire qu'il y a une bonne... La passion est là. C'est vraiment ça qui t'habite tous les jours. Absolument. Là, Absolument. On se lève en pensant à ça, puis on se couche en pensant à ça. Tout comme toi, tu l'as fait pendant un certain temps. Puis que tu le fais probablement encore. Ouais, c'est ça. C'est ça, les gens passionnés.
when I create, I always ask people, you know, what do you think? And I can ask architects, like I can ask people like my parents, or I can ask the janitor, or I can ask people in the arts, or just, you know, people that are not too interested by architecture, that will just give you a very spontaneous first reaction, which I think is very true. La pureté des lignes, la pureté du concept, et puis c'est ça. Et puis en fait, c'est pas facile de rendre de construire ou bien de faire une œuvre artistique simple, pure et devient extravagante dans sa simplicité. J'ai visité une petite bureau, je pense qu'elle est à peu près 200 pieds carrés. Oui, dans la vitrine, elle est 200 pieds carrés maximum, je pense. D'habitude, quand on rentre dans une salle, 200 pieds carrés, alors on va sentir, bon, alors elle est limite comme l'espace, mais le petit espace, elle est bien proportionnelle. Je n'ai pas marqué que l'espace est petit, parce que quand je rentre là-dedans, je sens bien. Je sentais que c'est comme si j'étais dans un grand espace ouvert. Ouais, écoute, j'ai essayé de faire malgré moi un peu, d'essayer de donner un peu la sens de la proportion, de la hauteur, disons, de l'équilibre, du vertige. Donc ça a marché, mais je me suis battu pour avoir des plafonds hauts. Il y a peut-être aussi le fait de se sentir petit est un retour à l'enfance, parce qu'à l'enfance, justement, on est là, puis on regarde au-dessus de nous comme si on allait grandir, puis on allait atteindre ça, puis finalement, à l'âge adulte, tout se tasse. Mais quand on replonge un adulte dans un sentiment d'enfance, ça donne, en tout cas, ça ouvre la voie à plein de sentiments. Mais ça, les gens ne savent pas ça consciemment, ça les affecte, mais ils ne savent pas que c'est peut-être vers ça que ça donne juste ce sentiment peut-être de mystique un peu justement dans l'espace, comme les églises peuvent faire aussi en mettant des plafonds tellement hauts que quelque chose au-dessus de nous. With this building, yes, it will obviously decay, and we'll have to see how that happens. I'd rather have something that's real and that can actually age, and that can go through time. Like, you know, like clothes that you've worn for a certain time, you get comfortable in them. That's really hard to achieve today in buildings. The sense of eternity. Here we have the example of writing signage of the building. It was important that the signage itself be part of the building, so it's just like writing on a wall. It's trying to be as simple as possible, so there is no logo, no particular style. There's just one font that has been chosen by the graphic designer. The idea is also that the texture of the letters itself blend in the concrete, so they're actually painted on the wall, which I think is the best technique, especially on the concrete, which has a lot of imperfections, little holes, and it works quite well. And I think it's also in the whole philosophy of having the building and the materials age the same way. The important thing is it's more kind of like a thought that the building doesn't look pre-packaged or pre-made in the factory. So it's open to things that are more, well, I don't know if natural is the right word, but that they happen as a craft more than things out of a catalog, if you want. Yeah. So it's more like an in situ feeling to it that can actually become a ruin one day. That may be interesting to see. Bon-mère, ayez du fun. S'il vous plaît, ne vous éparpillez pas, parce qu'on n'a pas rien que ça à faire, courez après vous autres.
from a physical point of view, this project was very stressful, was very draining. I feel I got too involved in it, doing all the details. Unstopping flow of stuff that has been happening for 4 years, where I feel I didn't have time to breathe. Running to meet a schedule, but not forgetting, anything, and feeling a bit alone in this whole process. The hardest part was producing all the tender documents, which I produced the major part of it, but with a very limited team. I worked day and night 100 hours a week, and that's for almost a year. There were other also very difficult experiences when I had to defend design decisions. I never thought it was so hard doing architecture in such a context. Also, a lot of design decisions were questioned and criticized. So in a way, it got me to think about things I never would have thought of normally. So in a way, it was good. But the only problem is that it was done not to better the architecture, but just to diminish the architecture. After this, what counts more for me is that the project is something that has some sort of architectural relevance, or than any conflicts or any fights that people could have. Ça va? Oui, ça va. Ben, ça a été un gros projet, là. Mais vous, j'imagine, vous êtes venu à l'occasion des fois, peut-être? Ben, je l'ai vu un peu, là, surtout sur les derniers milles. Je suis venu. C'est spectaculaire. Je pense que ça avait été. Non, puis c'est beau. Puis la seule chose pour nous, parce qu'on n'avait pas prévu, c'est que en répétition, quand je suis sur scène, je suis à contre-jour. Les musiciens ont du mal un petit peu. Ceux qui me sont en face ont un petit peu mal à moi, mais bon, ça arrive. Au spectacle le soir, il n'y a pas de problème. Mais au niveau acoustique, est-ce que à date, ça se tient? À date, ça a l'air à fonctionner. Avec l'amplification, de mon point de vue, ce qu'il faut faire attention, c'est que les sons graves ont tendance à prendre beaucoup de place, donc à rouler. Fait que ça, j'ai demandé ce qu'ils contrôlent un petit peu. Là, sur scène, c'est un peu difficile de juger dans un spectacle comme ça, parce qu'avec l'amplification, ce que j'entends sur scène, c'est pas ce qu'ils entendent tout à fait dans la salle. Donc, il faut que je fasse un peu confiance aux sonorisateurs. Mais de ce que j'ai entendu, par exemple, sur le cirque, pour la première du cirque, ça sonnait pas mal. Puis musicalement, j'avais trouvé quelque chose d'assez intéressant aussi. Non, c'est un beau lieu, c'est spectaculaire. Félicitations, et puis bonne chance dans les autres projets. Peut-être qu'on jouera dans d'autres. On se voit d'autres salles de concert. The rain screens are, the biggest uncertainty at the moment with the project. This was what was put, but it's unfortunately not coordinated with the architecture. It's meant to be temporary. It does, in a very noticeable way, completely remove all the dynamic of the roof. Puis il y a une autre affaire aussi qui est cruciale, puis on voit que le débat n'est pas résolu encore, avec la question justement du toit, de protéger les gens. Pour revenir à la pluie, c'est qu'à la hauteur du toit qu'on a présentement, s'il y a des vents considérables avec une pluie, la pluie traverse l'amphithéâtre. Et la régie où est-ce qu'elle est située, la pluie se rend jusqu'à la régie. Donc, vous comprendrez que si la pluie se rend à la régie, où est-ce que les consoles et tout ça, bien, il n'y a pas de spectacle. Bon, annuler un spectacle, il y a des coûts qui viennent avec ça, puis il y a tout un mode de gestion aussi qui vient avec ça, donc ça prend des parts établies. Ben, moi, je pense que, premièrement, je ne m'attendais pas à voir ça. Moi, je m'attendais à voir un amphithéâtre ouvert, là, comme au début, là, quand il avait fini de la construire. Puis, c'est-à-dire que je trouvais que l'esthétique de l'amphithéâtre était très belle parce qu'on voyait, moi je demeure, c'est pas loin, puis on voyait tout l'amphithéâtre. Moi je trouvais ça beau. On voyait jusqu'à l'autre bout, l'autre bord, ça donnait la vaste. À ce temps, on regarde ça, on voit un gros mur noir, là, en filet. Là. Moi je trouve pas ça esthétiquement bien. I regret nothing of the things I could have thought about. There are things I would do differently.
On another level, the color, I had changed the color of the roof after seeing Jean Nouvel's museum in Madrid, the Reina Sofia. The color of the roof initially was kind of very, very dark red, and now it's becoming a very bright red. And I think it's an excellent choice. I think that's probably the best choice that ever happened, on the project. Si on avait les deux gars, eux avaient l'air d'être assez satisfaits. Là. Puis ils m'ont confirmé que c'était la bonne passerelle pour les phalos. J'avais parlé de la troisième passerelle, ils ont dit que ce serait trop loin, justement que les gens sur scène les auraient dans les yeux. Ouais, ce serait plein. Puis ce projet-là, donc, que tu as vu, puis que tu m'as assisté à la conception, y a-t-il des points forts, des points faibles, ou quand tu regardes tout ça, je veux dire, bon, ça a quand même abouti pendant longtemps. Pour avoir assisté à un spectacle de grande capacité, c'est-à-dire avec la pelouse, donc, avec pratiquement 8000 personnes, moi je trouvais que je l'appellerais salle, cette salle-là, elle est agréable. Elle est agréable pour le spectateur, il y a une connexion, ça fonctionne bien, la sonorisation est impeccable, donc les gens rentraient dans le spectacle. C'est vraiment une salle professionnelle de haute qualité. If you look at a wall here, it's about 20 meters high. 20 feet high, but it's more like 7 meters high. And how do you make a door with in such a wall so it doesn't look like a closet door, the janitor door, and basically it's just making it an opening. And I've had a lot of comments, even unsolicited comments, also of people about the fact that you're in a space and somehow it kind of draws you. There is one exception here, is that the wall that you face is a burgundy wall. It's not a red wall because the red has been used throughout, and so it's not as contrasted. You can see it's something else, but it actually leads you to the washrooms, but it also leads you to the executive and to the VIP seats in the auditorium. So that was one of the reasons why I had it burgundy, because I didn't want it to be the main focus. And as you can see, some side walls are red. And I guess that was an opportunity also to have these walls as you walk into here to discover that there is a larger opening. So there's always maybe a sense of discovery. It's very classical in terms of architecture, how you create enfilades with rooms. You have one door facing another door, and ultimately a scenery on the country. Well, it's finally over, at least in the mandate that I had. A lot of stress comes out, so yes, it feels like some sort of a liberation, like giving birth in a way. It's like ému parce que après 5 ans de travail, ce rêve que l'on a vu prendre forme sur la planche de dessin après un concours d'architecte ait donné naissance à cet amphithéâtre Cogeco et que la population peut maintenant partager
see people inhabiting it, using it. I feel it's a privilege, you know, to be able to design such a thing. We'll see as time goes by, you know, how that building will be presented and remembered, how it's going to be photographed, how it's going to be talked about, and I guess that's what we'll see when, you know, something that happened architecturally, if it has certain value, well, it's only through times. It's not what I'm going to say about it. So that I'm curious to see how it's going to age. Building doesn't resolve all architectural desires, but you know, I think that happens in a future project. That's maybe why every time you feel like doing another one. It's like someone practicing sport or song or something or an instrument to, you know, to have better tune next time.